with his younger brothers, who are all expert administrators to the common people. Both Maharaj Yudhishthira and Arjuna were unhappy from the beginning of the battle of Kurukshetra. But even though they were unwilling to kill their own men in the fight, it had to be done as a matter of duty, for it was planned by the supreme will of Lord Sri Krishna. After the battle, Maharaj Yudhishthira was unhappy over such mass killings. Practically, there was none to continue the Kuru dynasty. After them, the Pandavas. The only remaining hope was the child in the womb of his daughter-in-law, Uttara, and he was also attacked by Ashwatthama. But by the grace of the Lord, the child was saved. So after the settlement of all conditions and reestablishment of the peaceful order of the state, and after seeing the surviving child, Parikshit, well satisfied, Maharaj Yudhishthira felt some relief as a human being, although he had very little attraction for material happiness, which is always illusionary and temporary. Translation again. Having won his kingdom and observed the birth of one grandson competent to continue the noble tradition of his family, Maharaj Yudhishthira reigned peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators to the common people. Krishna Vadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sannavadi Paschatya Desatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Madhusudana Mangolangayate Girim Shri Gurundinatarinam Shri Chaitanya Ishwaram Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So you see that after the war in Kurukshetra, So we see after the war of Kurukshetra, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর he had achieved a very peaceful, prosperous situation. Yudhishthira Maharaj, he had achieved a very peaceful, prosperous situation. Yudhishthira Maharaj attended Shantimai Swarapurna Avstar Prazer. যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির মহারাজ একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থাময় পরিস্থিতি পেয়েছিলেন। We see that ভৌতিক জগতে শান্তি বা ভালো পরিস্থিতি এটা কেবল ক্ষণিকের জন্য। So because of I'm gonna go with you. Yudhishthira Maharaj are not very attached to the material success. Yudhishthira Maharaj was not very attached to the material success. Yudhishthira Maharaj wrote to here so-called Pratikup Shakti Chinana. যুধিষ্ঠির মহারাজ ভৌতিক যে সাফল্যের প্রতি খুব একটা আসক্ত ছিলেন না। So, but he was successful. But we can see he was successful. কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি সফল ছিলেন। Yudhishthira Maharaj Sassamai Krishna Prati Shakti Prasithilo. কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজের সব সময় কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বেশি ছিল। But Yudhishthira Maharaj always had intense attraction for Krishna. Attachment. Chaitanya Yudhishthira Maharaj Sanajana Krishna Sanajana Tathadai.
সেই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের শোনার জন্য অথবা কৃষ্ণের শোনার জন্য এতে কোনো তফাৎ নেই। Therefore, Yudhishthir Maharaj's eagerness to hear or Krishna's eagerness to hear, there is no difference in this. You see, the pure devotees of Krishna, they're always connected with Krishna. We see the pure devotees of Krishna, they are always connected with Krishna. আমরা দেখে থাকি যে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তরা সব সময় কৃষ্ণের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, সম্পর্কিত রয়েছেন। And so, in the material world, there may be some success. So in the material world, there may be some success. তাই জড় জগতে হয়তো কখনো কখনো কিছু সাফল্য দেখা যায়। That's only temporary and for a short time. But that's only temporary and for a short time. কিন্তু সেটা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প কিছু কালের জন্য। এই জন্য আমাদের কৃষ্ণ প্রেম ভাব, কৃষ্ণ সেবা ভাব, এটা আশা থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পাওয়া, প্রেম পাওয়া, এই আশাটা থাকা উচিত। We should desire to have devotion, to have love for Krishna. This hope one should maintain. এটা পরিবর্তন হয় না। এটার পরিবর্তন হয় না। There is no change for this goal. Krishna is eternal, Jesus is eternal, our love for Krishna eternal. Krishna is eternal, the Jiva is eternal, and our love for Krishna is eternal. কৃষ্ণ হচ্ছেন নিত্য, জীব নিত্য, এবং কৃষ্ণের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা, প্রেম, সেটাও নিত্য। So, and Radharani was trying to find the greatest devotee in the universe. So Narada Muni, he was trying to find the greatest devotee in the universe. তো নারদ মুনি তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের অন্বেষণ করছিলেন। I went to various people, then he was ready to go to the Pandavas. He went to various people and then eventually he went to the Pandavas. তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তাকে পাণ্ডবদের কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হলো। That time, Pandavas were having a special war conference. At that time, the Pandavas were having a special war conference. সেই সময় পাণ্ডবদের বিশেষ একটি যুদ্ধকালীন কনফারেন্স বা সভা হচ্ছিল। কি কথা ছিল, কি করে আমার কৃষ্ণ দেখব আমার। এবং তাদের ভিতরে কি কথাবার্তা চলছিল, যে কি করে আমরা আবার কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে পারবো। And what was the subject of their discussion? What was the agenda? Their agenda was how we will be able to see Lord Krishna again. কেউ বলছে যে আমরা শত্রু বিপদ আসছে, তাই জন্য কৃষ্ণ আসা উচিত। কেউ বলছে যে বলো যে আমাদের শত্রুদের থেকে বিপদ আসছে, তাই কৃষ্ণের আসা উচিত। Some suggested that won't work. Krishna has already removed all our enemies. That won't work. Krishna has already removed all our enemies. সেটাতে কাজ হবে না। কৃষ্ণ আমাদের সমস্ত শত্রুদের ইতিমধ্যেই অপসারণ করেছেন। Like that, they are discussing how to get Krishna association again. So like that, they were discussing how to get Krishna's association again. তো এইভাবে তারা আলোচনা করছিলেন কিভাবে কৃষ্ণ সঙ্গ পুনরায় লাভ করা যেতে পারে। And then when he said, "You are the greatest devotees
Then Narad Muni said, "You are the greatest devotees." তারপরে নারদ মুনি বললেন, তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তগণ। Arjuna stood up. He said, I'm a devotee, but I'm not the greatest devotee. Then Arjuna, he stood up and said, "I'm a devotee, but I'm not the greatest devotee." তখন অর্জুন তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, তিনি বললেন, আমি একজন ভক্ত, কিন্তু আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত নই। Krishna went to the Dwarka with the Vrishnis, Yadus, the other greatest devotees. Krishna went to Dwarka with the Vrishnis and the Yadus, so they are the greatest devotees. কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গিয়েছেন বৃষ্ণীদের কাছে, যাদবদের কাছে, তারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। Like this, every devotee is thinking other devotee is better. So like this, every devotee is thinking the other devotee is better. এইভাবে প্রতি ভক্ত ভাবছেন যে অন্য ভক্ত আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। So the Pandavas are very special. And so the Pandavas, they are very special. তাই পাণ্ডবগণ তারা খুবই বিশিষ্ট। Krishna Bhakta, so বিশ্বাস লক্ষণ আছে। কৃষ্ণের ভক্তদের সব বিশেষ লক্ষণ আছে। Krishna's devotees all have special characteristics. Krishna Bhakta হওয়ার জন্য এখন সেটা কঠিন ব্যাপার। আমরা কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার জন্য এখন সেটা কঠিন ব্যাপার। Now for us to become Krishna's devotees is very difficult, has become difficult. We can be aspiring devotee. The aspiring devotee. আকাঙ্ক্ষী ভক্ত হওয়া। Actual devotee of Krishna is so exalted. The actual devotee of Krishna is so exalted. প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত তিনি এতই মহান that devotee of Krishna, a pure devotee, a very great thing. To be a devotee of Krishna, a pure devotee, is a very great thing. কৃষ্ণের ভক্ত হওয়া, একজন কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া এক মহান ব্যাপার। We may be very attached to some material situation. We may be very attached to some material situation. আমরা হয়তো কোনো জাগতিক পরিস্থিতির প্রতি খুবই আসক্ত হতে পারি। কিন্তু আমাদের দেওয়াচ্ছি সুখ দুঃখ যে হোক না কেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বেশি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সুখ দুঃখ যে হোক না কেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং পাণ্ডবগণ তারা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত। But we see that whether it is happiness or in distress, Yudhishthira Maharaj and the Pandavas, they are very, very attached to Krishna. That's the thing that we should achieve. So that's the thing we should try to achieve. এই হচ্ছে সেই বস্তু যেটা আমাদের লাভ করা উচিত। We want to have pure devotion for Lord Krishna. We want to have pure devotion to Lord Krishna. আমরা কৃষ্ণের প্রতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে চাই। Not that maybe material success or material distress, whatever it is, we want to simply serve Krishna. So there may be material success or material distress, whatever it is, we simply want to serve Krishna. তো হয়তো জাগতিক সাফল্য হতে পারে বা জাগতিক দুঃখ দুর্দশা হতে পারে,
যা কিছুই হোক না কেন আমরা কেবল কৃষ্ণের সেবা করে যেতে চাই। These devotees are very exalted. So these devotees, they are very exalted. তো এই ভক্তগণ এরা অত্যন্ত মহান। By reading Srimad Bhagavatam, reading the Bhagavad Gita, we get to associate with Krishna and his great devotees. So by reading Srimad Bhagavatam and by reading Bhagavad Gita, we get to associate with his great devotees And Krishna. and Krishna. তো শ্রীমদ্ ভাগবতম এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ করার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ এবং তার মহান ভক্তদের সাথে সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পাই। By that association, we develop our natural devotion. So by their association, we can develop our natural devotion. তাদের সঙ্গ প্রভাবের দ্বারা আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভক্তিকে উন্নয়ন করতে পারি। অনেকেই অভিযোগ করে যে বই পড়ে কি হবে। Many complain that what is the use of reading books? এই বই পড়ার দ্বারা আমরা সৎসঙ্গ করতে পারছি। By reading these books, we are able to have a holy association, sacred association. If you read these books, you're able to get association with Srila Prabhupada. By reading these books, you're able to get the association of Srila Prabhupada. যদি আপনারা এই গ্রন্থাবলীগুলি পড়েন, আপনারা এই গ্রন্থাবলী পড়ার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করতে পারছেন। He said his purports are the best of him. He said his purports are the best of him. তিনি বলে গেছেন যে তার তাৎপর্যগুলি হচ্ছে তার সর্বোত্তম গুণাবলী। So and they got more of Prabhupada's association by reading his books. So then we get more of Prabhupada's association by reading his books. তাই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বেশি সঙ্গ লাভ করে থাকি তার গ্রন্থাবলী পাঠ করার মাধ্যমে। I want to see the Bengali view. আমি বাংলা ভিউ দেখতে পাচ্ছি না। Guru Maharaj wants to see the audience, the gallery view. গুরু মহারাজ গ্যালারি ভিউ দেখতে চাইছেন। Now Guru Maharaj is happy to see all the devotees. এখন আমি সব ভক্তদের দেখতে পাচ্ছি। I can see all the devotees now. So nice devotees. So many nice devotees. কত কত ভালো ভালো ভক্ত। We have this human life, and it's a rare opportunity to think of worship Krishna. So we have this human form of life, and it's a rare opportunity to think and worship of Krishna. আমাদের এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত দুর্লভ একটা সুযোগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য। Many people are attached to worshiping Devis and Devas to get some material auspicious situation. Many people, they are very attached to worshiping the Devis and the Devas to get some material auspicious situation. অনেক মানুষেরা তারা দেবী এবং দেবতাদের পুজো করার প্রতি আসক্ত, তারা তাদের যে জাগতিক পরিস্থিতি রয়েছে সেটা যেন মঙ্গলজনক হয় সেই উদ্দেশ্যে। One this way, they're bound by taking birth again and again in the material world.
But then in this way, they are bound by taking birth again and again in the material world. কিন্তু এইভাবে তারা বারংবার এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করার জন্য এবং মৃত্যুবরণ করার জন্য তারা আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, বন্দী হয়ে যাচ্ছে। আসলে আমার যদি কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়, আমরা এই ভৌতিক জগৎ থেকে সরে যেতে পারি। আসলে আমরা যদি কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হই, তাহলে আমরা এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে আমরা কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারবো। Actually, if we can become attached to Lord Sri Krishna, then we can give up this material world and we can return back home, back to Godhead with Krishna. আমরা যেখানে নিত্য জীবন থাকবে কৃষ্ণের সঙ্গে, আমাদের যেখানে নিত্য জীবন থাকবে কৃষ্ণের সঙ্গে, where we will have eternal life with Krishna. Hari Bol. I shouldn't be very attached to the material situation. So we shouldn't be very attached to the material situation. তাই আমাদের জাগতিক পরিস্থিতির প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হওয়া উচিত নয়। So, especially in the Kali Yuga, we see there's so many problems in the world. Especially in Kali Yuga, we see that there are so many problems in the material world. বিশেষভাবে এই কলিযুগে আমরা দেখি যে সারা now there's the variants of the COVID-19. Now that there is the variants of the COVID-19, এখন এই যে করোনা ভাইরাস 19-এর যে বিভিন্ন রকম প্রকার ভেদ বেরোচ্ছে। Previously we had Delta variant. Previously we had the Delta variant. এর আগে আমাদের ছিল ডেল্টা নামক প্রকারভেদ। That's still the principal variant. That's still the principal variant. সেটাই এখনো মূল প্রকারভেদ রয়েছে এই করোনার। কিন্তু এখন Omicron variant এখন Omicron variant হয়ে গেছে। Now we have the Omicron variant of this. So people are panicking what to do. So people are panicking what to do. তাই মানুষেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে, তারা কি করবে। Actually, everybody should chant the Hare Nam. Actually, everyone should chant the Hare Nam, the Hare Krishna name. প্রকৃতপক্ষে সকলেরই হরের নাম উচ্চারণ করা উচিত। Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam, Alova Seva Seva, Atiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. So in this way, they can achieve lasting peace. And so in this way, they can achieve lasting peace. তো এইভাবে তারা চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারবে। What was also like Vidura, he came back happy to see the Pandavas settled. So like Vidura, he came back and he was happy to see that the Pandavas were settled. তো বিদুরজি তিনি ফিরে এসেছেন এবং তিনি এসে দেখেছেন যে পাণ্ডবরা
তারা এখন যথাযথভাবে স্থিতাবস্থা Kaija, Dhritarashtra, Dada, Kikarea, Dharmapate, Nidan Harve. তার ইচ্ছা যে ধৃতরাষ্ট্র তার দাদা সে কি করে ধর্মপথে সে দিন যাপন করবে। So his desire was that Dhritarashtra, his elder brother, how he will execute the path of religiosity. That was his worry. Yudhishthira asked, Vijaya, where have you been? How is Krishna the Yadus? Yudhishthir asked, how are you doing? How is Krishna and the Yadus? যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কেমন, দেবেরা কেমন আছেন? So Vidura, he said all the good things. So Vidura, he said all the good things. বিদুরজি তিনি সমস্ত সুসংবাদ কিন্তু উনি বলেননি যে ইয়াদের সব শেষ হয়েছে। কিন্তু উনি বলেননি যে কিভাবে যদুগণ সব শেষ হয়ে গেছেন। But he did not express, he did not tell him that the Yadus were all finished. Krishna চলে গেলেন। That Krishna চলে গেলেন, যে Krishna, he has returned. So Jirendra Prabhu, your voice is going in and out. Oh, And Krishna has left. so because he didn't want to see the Pandavas suffering. Because he didn't want to see the Pandavas suffering. কারণ তিনি চাননি যেন পাণ্ডবরা দুঃখ কষ্ট পান, সেটা তিনি দেখতে চাননি। We should tell the truth, which is pleasing. We should tell the truth which is pleasing. আমাদের সত্যম বদেত প্রিয়ম বদেত, যা প্রিয় কথা সেগুলি বলা উচিত, সেই সত্য কথাগুলি বলা উচিত। If someone has a wart on their nose, If someone has a wart on his nose, যদি কারোর নাকে যদি আঁচিল থাকে, it may be true to say, you have a wart on your nose. it may be true, but you don't say, you have a wart on your nose. সেটা হয়তো সত্যি হতে পারে, তাই বলে আপনি বলবেন না, ও তোমার নাকে আঁচিল রয়েছে। You don't say things, truthful things which are painful. You don't say truthful things which are painful. সত্য কথা হলো যে সমস্ত বিষয়গুলি বেদনাদায়ক, সে সমস্ত কথা বলতে নেই। So it should be said in a palatable way. Those should be said in a palatable way. সত্য বলা উচিত, কিন্তু তা যেন সুস্বাদু ভাবে বা তা যেন মিষ্ট ভাবে বলা উচিত। বিভিন্ন সূত্রে কেন বলবে, এবং যে খারাপ খবর রয়েছে সেগুলো তিনি জানতে পারবেন বিভিন্ন সূত্রে, অতএব কেন বিদুর বলবেন। The bad news he will come to know through different sources. Why Bidur should express those? So the various things we can learn from these activities of the great souls. So there are various things we can learn from the activities of the great souls.
তাই অনেক বিভিন্ন রকমের বিষয় আমরা জানতে পারি এই সমস্ত মহাত্মাদের আচার আচরণের মাধ্যমে। So human life is meant to associate with the great souls. So human life is meant to associate with the great souls. তাই মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ করা। এখন কলিযুগের মধ্যে এই সজ্জন কি করে সঙ্গ পাবো? এখন এই কলিযুগের মধ্যে সজ্জনদের কি করে সঙ্গ পাবো? Now how in this age of Kali we will get the association of good people or the great souls? আর কৃষ্ণ ওনার জন্য শ্রীমদ ভাগবত দিয়েছেন, এটা আমরা এই সৎসঙ্গ পেতে সুযোগ। কৃষ্ণ আমাদের জন্য এই শ্রীমদ ভাগবতম দিয়েছেন, এটা সৎসঙ্গ পাওয়ার জন্য আমাদের এক বড় সুযোগ। কৃষ্ণ has given us the Srimad Bhagavatam. This is a great opportunity for us to get association, good association. কলিযুগে শুরু হয়েছে, তার সাথে ভগবত পুরাণ সূর্যের মতন উদয় হলো। কলিযুগের শুরু হয়েছে এবং তার সাথে শ্রীমদ ভাগবতম সূর্যের মতো উদয় হলেন। Kali Yuga has begun, and along with simultaneously the Srimad Bhagavatam has arisen like the brilliant sun. Krishna Maharaj was the grandson of Arjuna and Subhadra Devi. Parikshit Maharaj was the grandson of Arjuna and Subhadra Devi. পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন অর্জুন এবং সুভদ্রা দেবীর প্রপৌত্র, নাতি। We worship Subhadra Devi in the Rath Yatra. We worship Subhadra Devi in the Rath Yatra. রথযাত্রাতে আমরা সুভদ্রা দেবীর উপাসনা পূজা করি। She is the internal potency of Krishna. She is the internal potency of Krishna. তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের যোগ মায়া শক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি মন্দির আছে, ISKCON Prabhartak. জগন্নাথের মন্দির, Prabhartak. ISKCON ইস্কন প্রবর্তক চট্টগ্রাম। ISKCON Prabhartak Chattragram. আমি দেখতে পাচ্ছি ওটা কি মন্দির? প্রবর্তক, ইস্কন প্রবর্তক চট্টগ্রাম। I can see Jagannath, Baladev, Subhadra and Sudarshan. In ISKCON প্রবর্তক চট্টগ্রাম। Subhadra's grandson gave us the Srimad Bhagavatam. So Subhadra's grandson gave us the Srimad Bhagavatam. সুভদ্রা দেবীর প্রপৌত্র বা সুভদ্রা দেবীর নাতি আমাদেরকে শ্রীমদ ভাগবতম দিয়েছেন। So we should read that. So we should read that. তাই আমাদের সেটা পড়া উচিত। আমরা সেটা অধ্যয়ন করা ভালোভাবে পড়া উচিত। আমাদের সেটা অধ্যয়ন করা ভালোভাবে পড়া উচিত। We should study this. We should read it very nicely. Prabhupada বলছিলেন যে কিছু কমপ্লেইন আসছে, অভিযোগ আসছে, ভক্তগণ বিশেষ ব্রাহ্মণ পারমার্থিক জ্ঞানে সম্পন্ন নয়। শিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে কিছু অভিযোগ আসছে, যে কমপ্লেন আসছে যে ভক্তরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা তারা এই পারমার্থিক জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নয়। শিল প্রভুপাদ mentioned that there is some complaints that the devotees, especially the second initiated devotees, they are not spiritually very competent in spiritual knowledge. They are not competent in spiritual knowledge. I said that get the second initiation on Bhakti Shastri.
It said that to get the second initiation, one should have Bhakti Shastri. তিনি বলেছিলেন যে ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেতে গেলে ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি অর্জন করতে হবে আগে। Those who have already gotten the second initiation but have not got the Bhakti Shastri, they should study to get the Bhakti Shastri. And those who have already gotten the second initiation and have not studied the Bhakti Shastri, they should study and get the Bhakti Shastri. যারা ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেয়ে গেছেন অথচ তারা ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেননি, তাদের ভালোভাবে অধ্যয়ন করে ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি অবশ্যই অর্জন করা উচিত। Srila Prabhupada was saying. শিল প্রভুপাদ বলেছেন। এটা বলছিলেন যে সন্ন্যাসী নিতে গেলে Bhakti Vaibhav degree পাওয়া উচিত। So in শিল this way, প্রভুপাদ বলছিলেন যে ভক্তি বৈভব সন্ন্যাসী নিতে গেলে ভক্তি বৈভব উপাধি পাওয়া উচিত। শিল প্রভুপাদ said if one wants to be a sannyasi he must have the Bhakti Vaibhava degree. A guru, he said that one should have Bhakti Vedanta degree. and to be a guru, he said that one should have the Bhakti Vedanta degree. এবং গুরু হওয়ার জন্য সেই ভক্তের ভক্তি বেদান্ত উপাধি থাকা উচিত। So, since about 10 years, we have the Bhakti Vedanta degree in the Vrindavan and Mayapur institutes. So since about 10 years, we have the Bhakti Vedanta degree available in the Mayapur and Vrindavan Institute. তো গত 10 বছর ধরে আমাদের ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে মায়াপুর এবং বৃন্দাবন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে। 6 মাসের মধ্যে Mayapur institute বলছে যে Bhakti Sarvabhauma শুরু করবে। 6 মাসের মধ্যে মায়াপুর ইনস্টিটিউট বলছে যে তারা ভক্তি সার্বভৌম কোর্স শুরু করবে। Within 6 months, the Mayapur Institute has declared that they will start the Bhakti Sarvabhauma course. Everybody should study Prabhupada's books. So everyone should study Prabhupada's books. তাই সকলেরই ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা উচিত। Prabhupada said that these degrees are like bachelor's, master's, PhD. So Srila Prabhupada said these degrees are like bachelor's, master's, PhD. শিল প্রভুপাদ বলেছেন এই সমস্ত উপাধিগুলি হচ্ছে যেমন আমাদের ব্যাচেলর ডিগ্রি হয়, গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি হয়, স্নাতক ডিগ্রি হয়, মাস্টার ডিগ্রি হয় বা ডক্টরেট ডিগ্রি হয় এরকম। Having devotee, they should think how they can study Prabhupada books. So every devotee, they should think how they could study Srila Prabhupada's books. প্রতি ভক্তেরই তাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত কিভাবে তারা শিল প্রভুপাদের বইপত্রগুলি পড়তে পারবে, অধ্যয়ন করতে পারবে। I'm trying to work out with the Ministry of Education how the devotees who are in managerial roles, how they can get the degree by studying Prabhupada books. I'm trying to work out with the Ministry of Education how the managers can get their degree by studying Srila Prabhupada's books. আমি ইসকনের যে শিক্ষা পর্ষদ রয়েছে তাদের সাথে আমি আলোচনায় রয়েছি এখন, এবং আমি দেখার চেষ্টা করছি যে কিভাবে যারা বিভিন্ন রকমের দায়িত্বে রয়েছেন ইসকনের মধ্যে তারাও কিভাবে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা তাদের ডিগ্রিগুলি পেতে পারবেন। Human life
and went to know about Krishna. This human life is meant to know about Krishna. এই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা, জ্ঞান অর্জন করা। You should know the absolute truth. You should know the absolute truth. আপনাদের পরম তত্ত্বকে জানা উচিত। তার বলছে যে একটা পৃথিবী আছে, একটা ওয়ার্ল্ড আছে, আর নাই। তারা বলছে যে একটা পৃথিবী আছে, একটা ওয়ার্ল্ড আছে, আর কিছু নাই। They say that there is only one world, one globe, and there is nothing else. কিন্তু ভাগবত আজ আছে সাগা বুলার বুলার বুলক তারা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে জীব রয়েছে। কিন্তু ভাগবত বলছে যে স্বর্গ, ভূর, ভুবর, স্বর ইত্যাদি লোক রয়েছে, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং তার মধ্যে জীবে পরিপূর্ণ। But the Bhagavatam explains that there is the heavenly planets, the middle planetary systems, and there's the lower planetary systems, and this entire universe is filled with living entities. So just like there are living entities and water, there can also be living entities and fire. Just like there are living entities in water, there can also be living entities in fire too. ঠিক যেমন জলের মধ্যে জীব জগৎ বা জীব বাস করতে পারে, ঠিক তদনুরূপ ভাবে আগুনের মধ্যেও জীব বাস করতে পারে। Because the spirit soul cannot be wet, cannot be burnt, cannot be, it's much finer than any material object. Because the spirit soul cannot be burned, cannot be wet. It's the most finest thing of the material object. কারণ যে পারমার্থিক আত্মা বা যে জীব আত্মা, তা জলে ভেজানো যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না। এটা হচ্ছে সমস্ত জড় যে সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে তার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ বস্তু। Idea that only our ecology can sustain life. They're having an idea that only our ecology can sustain life. তারা একটা ধারণা রেখেছে যে আমাদের যে পরিবেশ ব্যবস্থা রয়েছে সেটাই জীবনকে ধারণ করে রাখতে পারবে বা জীব জগৎকে ধারণ করে রাখতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেকটি পরিবেশেই জীবের অবস্থান রয়েছে। বাট ইন এভরি ইকোলজি, এভরি সিস্টেম, there is the presence of living entities. So we only see in modern science a very limited aspect of the universe. So we only see that the modern science has a very limited aspect of the universe. তাই আমরা দেখে থাকি যে আধুনিক যে বিজ্ঞান, তাতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একটা অত্যন্ত সীমিত অংশের সম্বন্ধে ধারণা রয়েছে। Actually, if you want to know what the universe has, we should have a science of the descending knowledge from the Vedic scriptures. So actually, if we want to know, then we should have the knowledge descending from the Vedic scriptures. কিন্তু যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্জন করতে চাই, তাহলে আমাদের যে বৈদিক শাস্ত্র থেকে যে অবরোহ পন্থায় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে। So we're trying to express this in the west wing of the temple
a vegetarian. Datara Siddhasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Hare Haraya Nama Krishna, Yadavaya Namaha. Govala Govinda Ram, Srimad Su. Mukham Karo. Mukha Karoti Vasalam, Pangong Langayate Girim. Yati Vatavahan Mande, Sri Gurum Dinatarinam. Paramananda Madhavam, Sri Chaitanya Mishwaram. Hare Om, Tat Sat. Hare Krishna, dear devotees. Today we will continue with the compilation of Sri Krishna Chaitanya book. Today's chapter is entitled, By Associating with a Devotee, One Awakens His Faith in Devotional Service to Krishna, which awakens one's dormant love for Krishna. Under the section, the process of devotional service. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.43. সুকৃতিমান জীব বর্ণন সংসার ভূমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে The conditioned souls are wandering throughout the different planets of the universe, entering various species of life. By good fortune, one of these souls may somehow or other be delivered from the ocean of nescience, just as one of the many big logs in flowing river may by chance reach the bank. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. There are unlimited conditioned souls who are bereft of Lord Krishna's service. Not knowing how to cross the ocean of nescience, they are scattered by the waves of time and tide. However, some are fortunate to contact devotees, and by this contact, they are delivered from the ocean of nescience, just as a log floating down a river accidentally washes upon the bank. So we understand the meaning of devotee of Lord Krishna So we understand that meeting a devotee of Lord Krishna is so great a good fortune. is so great and good fortune, And deliver one from this material world. and can deliver one from this material world. One can go back to Godhead. And one should go back home, back to Godhead. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.44. Maivam mamaddamasyapi syad evachyuta darshanam kriyamana kalanadya kvachit tarati kashtana. Because I am so fallen, I shall never get a chance to see the Supreme Personality of Godhead. This was my false apprehension. Rather, by chance, a person as fallen as I am may get to see the Supreme Personality of Godhead. Although one is being carried away by the waves of the river of time, one may eventually reach the shore. Purport by Srila Prabhupada. This verse from Srimad Bhagavatam 10.38.5 was spoken by Akrura. If one is fortunate enough
meet a pure devotee of the Lord Krishna. So one is fortunate enough to meet the pure devotee of Lord Krishna. That person may easily be able to take shelter of the Lord, awaken his dormant love of Krishna. That person may be easily able to take the shelter of the Lord and awaken the dormant love for Krishna. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.45. By good fortune, one becomes eligible to cross the ocean of nescience. And when one's term of material existence decreases, one may get an opportunity to associate with pure devotees. By such association, one's attraction to Krishna is awakened. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Bhakti Vinod Thakur explains this point. Is this bhagya, good fortune, the result of an accident or something else? In the scripture, devotional service and pious activity are considered fortunate. Pious activities can be divided into three categories. Pious activities that awaken one's dormant Krishna consciousness are called Bhakti Unmukhi Sukriti. Pious activities that bestow material opulence are called Bhoghonmukhi Sukriti. And pious activities that enable the living entity to merge into the existence of the Supreme are called Mokshonmukhi Sukriti. These last two awards pious activity are not actually fortunate. Pious activities are fortunate when they help one become Krishna conscious. The good fortune of Bhakti Unmukhi Sukriti, Bhakti Unmukhi is attainable only when one comes in contact with a devotee. By associating with a devotee, willingly or unwillingly, one advances in devotional service. And thus, one's dormant Krishna consciousness is awakened. Here outside. Can you hear what Guru Maharaj is speaking? Yes, Guru Maharaj, they could hear. Oh, Rasapriya Mataji, Jai. I saw at one Ardha Kumbh Mela in Allahabad. So in one Ardha Kumbh Mela in Allahabad, Prabhupada mentioned that by good fortune, Prabhupada mentioned that by good fortune, by performing pious activities, that someone reaches devotional service. That someone reaches devotional service. Then one devotee raised his hand. Then one devotee raised his hand. I looked back at my life. I looked back at my life. And I didn't do any pious activity. And I didn't do any pious activities. I didn't do any sacrifice. I didn't do any sacrifice. I don't see I did anything pious. I don't see I did anything pious. How did I get this mercy? Then how did I get this mercy? And Prabhupada replied, Then Prabhupada replied, I have made your good fortune. I have made your good fortune. So by meeting a pure devotee like Srila Prabhupada, So by meeting a pure devotee like Srila Prabhupada, he made the good fortune of so many people. He made the good fortune of so many people. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22.46. সুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গ তৎফলে ভজন প্রবৃত্তি ও অনর্থ নিবৃত্তি কর্মের সাধনের সিদ্ধি
বা সাধ্য কৃষ্ণ প্রেম লাভ। শ্রীমদ্ ভাগবতে 10:51-53। भावापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्गतौ पारावरेशित विजायते रतिः. O my Lord, O infallible Supreme Person, when a person wandering throughout the universe has become eligible for liberation from material existence, he gets an opportunity to associate with devotees. When he associates with devotees, he is attracted